হ্যালো বন্ধুরা, আমি জাহির আর আপনারা দেখছেন এসজি এডিটিং চ্যানেল। আজকে আমরা আলোচনা করব এফসিপিতে কীভাবে ইন্সপেক্টর প্যানেলের কাজ। সো দেখা যাক কীভাবে আমরা ইন্সপেক্টর প্যানেলে কাজ করবো। প্রথমে আমরা ফাইনাল কাজ ওপেন করলাম অ্যান্ড দেন একটা ভিডিও ইনসার্ট করব। টাইমলাইনে একটা ভিডিও নিয়ে এলাম অ্যান্ড ভিডিওটি অ্যান্ড দেন এটা হচ্ছে ইন্সপেক্টর প্যানেল। সো এখান থেকে আমরা ইন্সপেক্টর প্যানেলে তো ইন্সপেক্টর প্যানেলের কাজ কি আমরা দেখাবো। এখানে একটা ভিডিওটিকে কাট করলাম অ্যান্ড দেন দেখাবো ইন্সপেক্টর প্যানেলের কাজ। সো ইন্সপেক্টর প্যানেলের কাজ এখান থেকে দেখুন অপোসিটি আমরা কমাতে পারি, ভিডিওটা অপোসিটি কমে গেল। অ্যান্ড দেন এখানে আমরা সাবস্ট্রাক ড্রাকেন রেশিও নর্মালে রাখলাম। অ্যান্ড দেন এখান থেকে আমরা ট্রান্সফর্ম করতে পারি, ক্রপ করতে পারি। দেখো ট্রান্সফর্ম করতে পারি, কীভাবে ক্রপ করবো দেখুন। দেখুন এখান থেকে আমরা স্ক্রলিং করে পজিশন চেঞ্জ করতে পারি। দেখুন আপ ডাউন করতে পারি। অ্যান্ড দেন আমরা রোটেশনও করতে পারছি, দেখছি এবার রোটেশন হচ্ছে। স্কেলিংও করতে পারি। তো ইন্সপেক্টর প্যানেল হচ্ছে ফাইনাল কাট ফ্লোর খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যেখান থেকে আমরা ভিডিও এডিটিং খুব সহজে করতে পারি। পজিশন, রোটেশন, স্কেলিং অ্যান্ড দেন ক্রপ। এখানে ক্রপও করতে পারি, ডিস্টর্টও করতে পারি। দেখছেন কেউ ক্রপ হয়ে যাচ্ছে, আপ ডাউন বটম টপ আর রাইট অ্যান্ড ডিস্টর্টও এবার আমরা করতে পারি। এবার ডিস্টর্ট করছি। অ্যান্ড দেন আমরা যদি এটা আগের মুহূর্তে ফিরে আসতে চাই তাহলে আমরা ভিডিওটি ক্লিক করার পর এখানে রিসেট করে দেন। রিসেট করে দিলাম অ্যান্ড দেন প্রথমে ট্রান্সফর্মে গেলাম, রিসেট। এখন ভিডিওটা আগের মুভমেন্টে চলে এসছে। এবার এখানে আছে স্টেবিলাইজেশন। আমাদের যদি কোনো ভিডিও শ্যুট করার সময় যদি ভিডিও কেঁপে যায় তাহলে আমরা এখান থেকে খুব ইজিলি স্টেবিলাইজিং করতে পারবো। যেমন এখানে আছে রোলিং শাটার। অ্যান্ড দেন একটা ভিডিও নিয়ে এলাম, যেমন পুরো ছাড়লাম, ভিডিওটা কেটে নিলাম। অ্যান্ড দেন এই ভিডিওটির উপর আমরা কী হবে অপোসিটি দেখুন, ভিডিওটি আমরা অপোসিটি কমালাম, দেখুন কী হবে ডিজলভ হয়ে যাচ্ছে ভিডিওটি। অ্যান্ড দেন আমরা এখান থেকে সাবস্ট্রাকও করতে পারি। দেখুন সাবস্ট্রাক করলাম, ড্রাকেনও করতে পারি অ্যান্ড মাল্টিপ্লাই করতে পারি, কালার বানানো করতে পারি, লাইনার বানানো করতে পারি, অ্যাডও করতে পারি অ্যান্ড লাইটিং। কারণ এখানে অনেক রকম অপশন রয়েছে, আপনারা নিজেদের নতুন নিয়ে কাজ করতে পারেন। পেন্সিল আলফা করতে পারি। সো ডিফারেন্স করতে পারি। নর্মালে চলে এলাম। এরপর আমরা এখানে রয়েছে, এখানে আমরা শিখব কীভাবে কালার গ্রেডিং করে। এখান থেকে আমরা বিভিন্ন রকম স্টাইলে কালার গ্রেডিং করতে পারি। রিসেট করে দিলাম। সিচুয়েশনও করতে পারি, কীভাবে ভিডিওটি কম্পোজিং, কালার কম্পোজিং, সিচুয়েশন, ব্রাইটনেস বাড়াবো। অ্যান্ড দেন এক্সপোজার, কীভাবে ভিডিওটি এক্সপোজার লাইটিং কীভাবে বাড়াবো দেখেন। রিসেট করলাম। এখানে আছে অডিও। তো এখানে আমরা অডিও লেভেলটা যদি হাই থাকে ডাউন করতে পারি, যেমন ডাউন হচ্ছে, আবার ডাউন থাকলে আপ করতে পারি। অ্যান্ড এখানে অডিও লেভেলে কাজ হবে। অ্যান্ড দেন এখানে রয়েছে গার্ডেনিং। যে ভিডিওটির নাম দেওয়া আছে সেই ভিডিওটির নামটা এখানে চেঞ্জ করতে পারেন। অ্যান্ড দেন চলে এলাম আমরা প্রথমে, আর এখানে চলে আসবো আমরা ইফেক্ট প্যানেল। অ্যান্ড দেন চলে এলাম টাইটেল।
তো ধরুন আমরা এখানে একটা টাইটেল দেবো, বেসিক্যালি একটা টাইটেল দেবো। এখানে একটা টাইটেল চুজ করলাম, দেখুন টাইটেল চুজ করলাম। তো টাইটেল আমরা এই টাইটেল প্যানেলে গিয়ে আমরা এর নাম চেঞ্জ করতে পারবো। এই টাইটেল প্যানেলে গিয়ে আমরা নাম চেঞ্জ করবো। দেখুন এখানে লেখা আছে টাইটেল প্যানেল, আমরা এখানে টাইপ করলাম s.g এডিটিং। দেখুন কীভাবে নাম চেঞ্জ হয়ে গেলো। এই ইন্সপেক্টর প্যানেলেই আমরা নাম চেঞ্জ করলাম টাইটেলে গিয়ে। তো আমরা কীভাবে শিখলাম ইন্সপেক্টর প্যানেলের কাজ কি আমরা শিখলাম। তো বন্ধুরা শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সো বন্ধুরা লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।